In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Once again, you are all welcome to Amalasram through YouTube channel. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray that Jesus will give us those days very fast so that we can meet each other and talk to each other in Amlasram. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, Jesus loves somebody. Means he will follow up that person. Praise the Lord. Praise the Lord. Love is not something that happens one day and finishes. Love is something that is continuous. Praise the Lord. Praise the Lord. And God's love never stops. Praise the Lord. Praise the Lord. And we know for sure that God loves everyone, not one or two. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And how this love is spread? This love of God is spread through deep convictions. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. God loves. Praise the Lord. Praise the Lord. This is the determination of God. God is love and he will love. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In fact, everything God does is loves. God loves. Praise the Lord. Praise the Lord. Other than love, nothing will happen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So that makes a difference. Men sometimes react. Praise the Lord. Praise the Lord. God acts. That is the speciality of God's love. He continues to act. His action is love. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And the theory is that love conquers. Praise the Lord. Praise the Lord. So sometimes we may get confused. Am I in a trouble? How can I overcome? Where shall I go? Whom shall I listen? Praise the Lord. Praise the Lord. Confusions. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, when such kind of confusions come in our life, we have to go to the Word of God and try to listen what the Word of God is telling me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God the Father acts through Jesus and Holy Spirit. How they act? Hallelujah. Hallelujah. Jesus acts through Holy Spirit all over the world. Hallelujah. Hallelujah. And to help God out in doing all these things, there are the army of God. That is the angels. Praise the Lord. Praise the Lord. Angels do the will of God. Hallelujah. Hallelujah. So angels are waiting upon the word of God. Unless God speaks, they will not act. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. They can't do any evil. God will never do any evil. God is good. Good God can do only good. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So the angels of God prepare ways in a very positive manner. Praise the Lord. Praise the Lord. So how these things can be speeded up? Through prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Angels of God are fighting for you to bring good things for you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If good things are not happening in your life in a speedy manner, which means that
you are little slow in relying on the strength of God. Hallelujah. Hallelujah. Let's depend on the strength of God. Our God is strong. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Through Lord. prayer, through constant proclamation of our faith, we have to stick on to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So the speed of angels will increase. Praise the Lord. Hallelujah. 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 On the other side, the evil one is spreading rumors, bad thoughts, doubts, gossip, and all types of attacks from behind and front. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. These all things, let us support the angels. Let us be always in the party of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the world has got different ways of tackling things. Praise the Lord. Praise the Lord. When they feel that something is very needed, very essential, they sometimes even employ black magicians, people who are doing evil, for getting their things done. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But the bad effect of that will remain for generations. Praise the Lord. Praise the Lord. We are here on this earth to purify this earth through our good actions. Hallelujah. Hallelujah. Through our good behavior. Hallelujah. Hallelujah. God strengthens us for that. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. So let us once again think, am I hearing to false prophets, false Christ? Hallelujah. Hallelujah. Jesus has told us some false Christs will come in between. False prophets will rise. Praise the Lord. Praise the Many people will say even in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't go behind anybody who gives wrong messages. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the In Lord. 1 John chapter 4, verse 4 onwards. But you belong to God, my children, and have defeated the false prophets, because the Spirit who is in you is more powerful than the Spirit in those who belong to the world. Hallelujah. Hallelujah. Bible constantly tells us, beware of the false prophets. Praise the Lord. Praise the In Lord. the Old Testament, so many incidents are there. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the In Lord. the New Testament, Jesus again told, there will be also false Christ coming, false Jesus coming. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. In Amala Ashram, we are getting to see all these kind of things. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Hallelujah. So, these people who are false, they are very good at showing drama. Very dramatically, they will explain to you about God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At least two people, at least two ladies have come in front of me. Praise the Lord. Yeah. They are believing that they are having a baby in the womb that is conceived by Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I asked a lady, tell me how you conceived this child. She told me a strong wind came and then I found I am carrying the baby. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And this kind of people, they have collected good number of people here and there to be their disciples. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Because certain things came in contact with me, I could deliver some people from this kind of bondages.
Praise the Lord. So false prophets, they will come like angels, and every word you will believe. You may doubt the church teaching, but whatever these people say, you will believe. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So we have to be careful regarding false teachings. Praise the Lord. For example, one small example I am giving you. Hallelujah. In some places, there are some people who do not allow widows to participate in certain Christian marriage related programs. Praise the Lord. Hallelujah. They are imitating others. Widows are blessed people in the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In some marriage functions, sometimes people don't take the couples who do not have children. There are some people who reject, neglect childless couples. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So don't go behind wrong teachings. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So if you have time, please read Galatians chapter 3. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It teaches us that see everything through the eye of the cross. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And especially, please read 10, 11, 12 and 13. Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 13 says that Jesus died on the cross to remove all kind of curses from all human beings who are following the law. Praise the Lord. Hallelujah. So some people have rule for getting up, for sleeping. Hallelujah. For standing, for some kind of beliefs regarding auspicious moments. Hallelujah. If you believe in Jesus, everything is good for you. Praise the Lord. He has removed all kind of curses so that you will become a blessing. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So let us receive the holy blessing of the Lord today. And before that, we will hear the testimony. Praise the Lord. Hallelujah. And I want to give you a good news that from Tuesday 29th onwards, a few days we will have live prayer. So if you did not understand, then you can watch the banner. On the banner it is written very clearly, and those people who have subscribed, they will all get the notification. And so if you remember somebody has not subscribed, you can ask them to subscribe so that they will personally get the notification. God bless all of you. Hallelujah. मी मुंबई खारोडी मालाडमधून बोलत आहे. माझ्या रिक्षाचं ॲक्सिडेंट झालं होतं 30/5/2018 तर हायवेवर जाऊन एका दिवालावर माझी नवीन रिक्षा जाऊन दिवालावर ठोकून पूर्ण चेसिस बेंड केली होती आणि चेसी एकदम खराब झाली होती. त्या अवस्थेमध्ये रिक्षा असा झाला होता, तो तुम्हाला मी दाखवतो. त्यानंतर मी 1 महिन्यानंतर रिक्षा पुन्हा माझ्या मनासारखा बनवला वेलणकरनी माऊलीच्या आशीर्वादाने. तो पण तुम्हाला आता दाखव. नंतर मला अडथळा आला की चेसिस तर मी बदली केली रिक्षाची, परंतु एवढा मोठा अडथळा आला की मी कधी सोचलं पण नव्हतं की मोठा अडथळा येईल. मी एका दलालाला पेपर दिले होते त्या रिक्षाची चेसी बदली केली म्हणून. तर चेसी बदली करायसाठी एका दलालाला मी पेपर दिले, पण त्या दलालाने 4 महिन्यानंतर ते पेपर मला आणून पुन्हा दिले हातात की हे माझ्याशी काम होत नाही,
हा कुठलाही दलाल काम करू शकत नाही. आणि मला एकदम उदास केलं त्यांनी आणि गेला. मग मी दुसऱ्या दलालाला हेच पेपर पुन्हा दिले. तर दुसऱ्या दलालाने पण तेच केलं. 6 महिन्यानंतर मला पेपर पुन्हा आणून दिले आणि सांगितलं की माझ्याशी होत नाही, तुम्ही दुसरं कोण बघा. मग मी एकदम नाराज झालो. मग काय करू काय मला समजत नाही. मग परत मी बरं एक चान्स घेतो म्हणून मी तेच पेपर एका तिसऱ्या दलालाला दिले. तर तिसऱ्या दलालाला दिले तर तो दलाल पण मला एकदम फिरवत राहिला की या महिन्यात होईल, पुढच्या महिन्यात होईल, या आठवड्यात होईल, पुढच्या आठवड्यात होईल, असं फिरून फिरून मला फिरवत राहिला. शेवट मला कंटाळा आला. मग मी पुण्याला गेलो होतो 11 सप्टेंबरला याच महिन्याच्या. तर 11:15 वाजता च्या सुमारास मी माझ्या मिसिसला फोन केला आणि सांगितलं. मिसिस मला बोलत होती काय कसा सफर झाला तुमचा पुण्याचा. मी बरं पुण्याला आहे पण कंटाळा आलाय मला, काय समजत नाही. ती बोलते काय झालं. बरं 2 वर्ष झाली रिक्षाचा काय प्रॉब्लेम सॉल्व होत नाही. मग मला मिसिस बोलली एक काम कर, थोडा प्रे कर तू आणि फादर बेनीला कॉन्टॅक्ट कर आणि सगळं सांग काय प्रॉब्लेम आहे तर. मग मी तिथे पुण्याला असताना तिथे प्रे केला आणि फादर बेनीला फोन केला. 11 याच महिन्याच्या 11 तारखेला फोन केला 11:15च्या सुमारास बेनी फादरला. तर बेनी फादरनी फोन उचलला आणि मला बोलते कोण बोलत आहे. तर मी सांगितलं की मी malaड खारोडीवरून डॉमिनिक बोलतोय. तर बरं 1 मिनिट मी तुमच्याशी बोलू शकतो का. तर फादर बोलले हो बोला ना. तर ते असे बोलले पण मला फार आनंद वाटला. मग मी फादरांना पूर्ण स्टोरी सांगितली की माझा हायवेवर जाताना रिक्षा ठोकली होती आणि एवढी परिस्थिती खराब असताना कसं तरी झाला. रिक्षा पण पुन्हा बनवली मी, परंतु 2 वर्ष झाली तो चेसिस नंबर नाही मला मिळत. कारण मी NC सुद्धा चौकीला दिली, व्हेरिफिकेशन पण चांगल्या प्रकारे झालं होतं. पण 2 वर्ष झाले रखडलो होतो, मला चेसिस नंबर नव्हता RT वरून भेटत. मग मी फादरांनी मला सगळं सांगितल्यानंतर मी फादराला पूर्ण स्टोरी सांगितली. मग फादर मला बोलले की ठीक आहे, मी प्रे रूममध्ये आता जाणार आहे, तर मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. तर एक बघायला गेलो तर एक तो चमत्कार सारखाच असते. तर फादर एवढेच बोलले का मी चाललो प्रे रूममध्ये आणि मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. मग मी पुण्यावरून येत असताना पनवेलला थांबलो होतो. तर मी सहज दलालाला फोन केला आणि 5 वाजता दलालाला मी विचारलं की बाबा तुझ्याशी काम होते की नाही, तू मला फक्त पुढच्या महिन्यात, या महिन्यात, आठवड्यात. तो मला काय जबाब देतो, एक प्रकारचा चमत्कार कसा होतो त्याच प्रकारे तो मला एक जवाब देतो. डॉमिनिक सर आप छोड़िए, आप अपना व्हाट्सएप चालू रखो, 1 सेकेंड में देखो मेरे हाथ में आपके गाड़ी के पेपर और एवढा चमत्कार झाला म्हणून माझा एकदम दिमाग हे झालं माझं की 2 वर्षाने जे काम होत नव्हतं. मी बेनी फादरला आजच 11:15 वाजता फोन केला आणि दलाल मला सांगतोय 5 वाजता माझ्या हातात पेपर आहे, मी जस्ट पाठवतो तुम्हाला व्हॉट्सअपवर. खरंच मी एवढा आनंदित झालो. खरंच प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कारण मी माझा टेस्टिमनी इथे संपून आशीर्वाद फादरांचे मी फार फार आभारी आहे आणि फादरांच्या बेनी फादरांची पूर्ण टीम यांचे सुद्धा आभारी आहे की अशीच आमच्यावर आशीर्वाद असावा आणि सर्वांवर सुद्धा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Some people who feel some kind of disturbance, block in the nostrils, the Lord is healing you. Some people having some difficulties in this portion of the hand, arm, the Lord is healing you. Some people who have lost lot of energy, by the help of Jesus, they are regaining it.
Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. There is somebody who has a special piety towards the sepulchre of the Lord. The Lord is giving that person a special blessing. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. May the Almighty God keep you well, safe in His hands throughout this day. The good Lord guard you and keep you well throughout this day, now, always, and forever. Amen. Hallelujah. 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 So, once again, I remind you that in English, the way you are receiving it in the morning, you will not have further a few days. Instead, night 8 o'clock we have a live prayer. You are all welcome to participate in the 8 p.m. Evening prayers, like a live prayer. You are all welcome. God bless.